abalungi abakyekuumidde ku The Drop Media nate tukomyewo amanya Uncle Simon wamu ne Easy on media. Easy tukwaniriza tubeera naawe nga twongera okunnyonnyola ensonga kimu ku kimu ebigenda mu maaso mu ggwanga bakubyani ani yatuttaani ebyobufuzi byatambudde bitya gundi yayogedde atya music industry ngera bitu abanyumiza byonna bitambulira wamu mpola mpola kale tulina ekibadde kisinga okutambula ennyo Jazz with Jajja Jazz with Jajja efuuse ensonga ebintu bingi ebigitambuliramu babuloga ab'enjawulo buli omu ayogera bibye batikitoka buli omu ayogera bibye influencer buli omu ayogera bibye naye bonna ndowooza bali mu bracket eya blogging kyensinga and content creation ndowooza omutwe omukulu gwe tusinga okutunuulira ye mwami Kasuku. Mwami Kasuku yasooka n'amiitinga Jajja omulundi ogwasooka. Yes. Ate ogwasooka gwali corporate. Guli gwo gwali corporate. Naye guno gw'otaategedde. Kati bye tuze tunnyonnyola abantu. Kubanga luli naffe byonna twabiraba ne boogera Alayidde yakola ki gundi state agent. Byonna ne babyogera ne tubiwulira. Ne tumaliriza ffe ne tuyitula tuweza tubikola ki. Twabadde tuli awo ng'ate Jazz with Jajja endala ekoze eki. Ekomyewo. Nero yakomyewo nga bintu byanjawulomu. Byakomyewo nga byanjawulomu. Kasuku ndowooza babadde abantu amawulire gasize ensonga zatambulire ku bantu basatu. Kasuku Lili Puzzle ne Junior. Yes, tamale mironde. Buli omu alina ebintu byabadde asaba eri omukulembeze w'eggwanga. Naye nze okusinziira nga nze Tamale Junior yabadde n'ensonga enkulu. Era kyannumye nnyo kubanga nti Kasuku gwe baadde tutenga omuto omunene kuba luli yakola bulungi. Yes. But this time round it was more of something that didn't look so much serious. Tekyalabise kuba serious nnyo ng'ekyalo because luli baali ku main point. The youth they have their issues. Era Kasuku byagenda ng'abuuzaani Jajja. But this time round tuyadde byakuba luseke tuli bwetuti ne bwetuti tuwali tusabayo akantu tusabayo shage which didn't look good. Ni weyandibadde gwe. I really found it did not come out as expected. Maybe okugamba nti kati Junior yabuze ekibuuzo eky'amaanyi nti abakulembeze abali mu buyinza bantu bakulu nnyo. N'agamba okuggyako Museveni omugezi Mwami Byaruhanga yanyola. Junior Mwami Byaruhanga ndowooza akola mu bintu biringa akalingambe nti akwataganya press bwetyo ali mu state awo be bakulira ndowooza press awo mu state. Naye Junior kyayogedde kyabadde kituufu. Akamasu kabadde kamukutte. Ogamba nti abantu bonna is working n'abantu abakulu ennyo. Ate nga Junior w'otunuulira n'olaba muntu mutuufu. When you look at the population in this country, abasinga tuli bavubuka. Naye ate ogenda okwesanga nti abavubuka balina emirimu gya gavumenti. Ku 10 osanga bali 15 ne 15 bayinza okuba bangi. Abavubuka abasinga bali mu entrepreneurship and self-employment. Yes. Oba nti abasinga bali nekolera jange. Buli omu kyasanga kyakola. Bayiribi. Oshege. Naye nga ate abavubuka nate basomye. Wala osanga osokugenda mu company oba government agency ng'omuntu alimu alina bachelors naye nga ayinza okuba alina bachelors mu degree etali serious naye nga ate waliwo alina bachelors eri serious naye ali mu kikuubo akola ki degree etali serious yeriwa waliwo degree etali serious nga asijja zoogera abantu bajanyiiga abantu banyiiga. Kale Junior ye yagambye nti abavubuka to solve problem abavubuka tebeetaaga ssente. Wabula beetaaga omuntu akola ki? Abategeera. Bawe opportunity. Ba creating the opportunity. Yes. Because bana abavubuka bo bawa ssente. At the end of it all abasinga bayinza obanga tebalina business mind. Eno ne balina business mind. Naye omuvubuka wo mu milioni 5 mu Uganda yakati sola mukolera ki? Oshegenda naye omuvubuka asomyeko. Nga ono omuvubuka maybe ayinza obayina bato be balabirira wa family gyakola ki? Gyalabirira. That money is not enough to them.
But you giving them an opportunity, let me say a job of 600, 800, and they are sure that at least a month they can earn that money. That is very important. Yes. Create opportunities for them. Leka bo bayingire mu kintu kyabe bakole ki bakivuge bwe kinaba kiganye kibenga kiganye naye but we've not got an opportunity to testing abana abavubuka nga junior yewe yadagamba ensonga ya junior yabadde ntuufu nange najagadde okubanga yewe yagenza okulowooza yalowoleza ggwanga exactly kubanga eggwanga twatunudde nti percentage esinga obungi yabavubuka nti yabavubuka naye nga ne wotunuulira katonyiza otunuulira ba minister abali mu ggwanga lino nga abasinga bali either 55 and above. Yes. Okitegera ba minister njogera ku minister not state minister. Katonyiza okujja ate ku state minister nga abasinga nabo bali 55 and what? Above. And above. Ne tulina abaana abasomye abaana abato. Abasomye wetuli gamba nti abasomye wetuli. Kati nogenda mu government agency nga abasajja abasinga okukola ki okukolamu abasinga bantu ki bali 40 45 and no wali okuba 45 nenga n'empapula tebalina goge mazima n'empapula tebalina kubanga nali ntunulirako bagendera ku merit kati ate ffe osanga ffe abalina degree ffe abakola ku gate kubanga olaba nali ntunulirako former right honorable speaker Kadaga ng'agamba nti empapula za Mary Babalanda ya forging ate nga you hear such a case agamba nti yamuforging yes yamuforgingira so credibility eyo ekola ki ebulamu y'abantu abo bali mu government agencies wakati nga bwe nganye nti oyinza otuuka kana ministry kankwenge ya works no works engeri yekinti it is more of engineering muyinza obanga muli abavubuka abawerako kankwe ministry ya kankwe ya gender oyinza otuuka ministry ya gender nga abakozi abasinga bali 45 and above yeah kati nosanga ate bano bamyaka gyaffe 20 to 35 bwaba takola bwa sikaali alina obbanga either atwalayo ebibala osangira Balamu nga ye minisita w'abato w'abavubuka alina emyaka emikulu za Balamu kirimu 5 plus ne waba ali mwana it is okay but kyandisaanidde because wano tugamba constitution egamba omuntu okuvubuka okoma ku 35 years of age kati ate bwaba ali 35 akulembera atya ffe abavubuka okitegeera ekibi kye tulina mu ggwanga nti bwe twatuuka waliwo tutuuka n'ogamba nti where is the problem because abantu abalina okukulembera si bakola ki si bakulembera for example state minister wa ICT nkuwulirako si gye yakola oyinza okitegeera kituufu ekyo kyogera alina diploma mu cosmetology but she's a state minister for ICT okitegeera nkuwulira ku speed ensi gyeddukirako mu bintu bya ICT kati tuli ku mulembe gwa AI kati omuntu wa cosmetology asobola okuteesa ki ku AI naye nga tulina abaana bagraduate nsi wano ne mu computer science software engineering nga weebali naye ate actually cosmetology naye ate bamulese mu IT ate ona diploma level naye waliwo omwana akoze software engineering oba cyber security mwebali bangi bamanyi nga bavubuka baana bato naye nga tebalina mirimu naye oyo omuntu wa cosmetology n'omuleeta ka Python n'omugaarani nga just akoleka print hello nako tasobola kakola naye yakulira ministry ekitegezi minister abantu bakulembera basomye that is how bad the system so ekitegeeza Tamale Junior ye tumuwe ebimuli bye kye yakoze kyabadde kyamaanyi ye muntu yekka eyagezaako ekintu ekyandibadde very important to the youth just with Jajja initiative bagiteekawo abavubuka interactinga nani ne Jajja okitegeera era sometimes it beats my mind wolaba nga omuntu ali mu myaka gya buvubuka naye nga yagenze kukola ki yagenze okumitingawo ne Jajja anyway ekyo kikyali awo ne tudda ku liri puzzle liri puzzle ye azalabikira mu kamera ngagamba nti wali sinkana omukulembeze ajja musaba ssente era yakikoze naye ate yabaddeko n'abantu abamu betugamba nti balinga beyalumbye bo kye bagamba full figure ye kyeyaze kyagamba bakoze ki bangi beyalumbye ate nga abamu mikwano gye kati so nesimanya yabadde mutuufu okulumba wali kubanze n'ekyo kyenga nti
togenda wali mugagga ate n'okuba kuba kati tomanya kicha bakwataganya n'omugagga goloza liri puzzle kyebadde ayogera kyabadde kituufu oba kyabadde kituufu okukola ekyo kyakoze kakati olaba Simon omuntu yenna ne bwabeera gwe olina okweyagaliza kati mu kweyagaliza okwo sometimes omanyi selfishness erina ekintu kyereeta obutalowooza ku balala at the end of the day ogenda okwesanga nti obulumizaamu abalala mu kweyagaliza okwo olumizaamu abalala nterafo liri puzzle yenga ye okutuuka omukulembeze n'amusaba kyamusaba mutuufu liri puzzle mutuufu bwe bamubuuza nti banaye twabateerawo studio zino naye zikola liri puzzle watakolerangako mu studio omusuubira kwogera ki ekyo kyalina okwogera alina okwogera saakola ki teyakolerayo mu studio eyo ate nga kifo ayinza oba teyakola kubanga muwulidde ng'abuuza ng'agamba nti bwe mba mulinayo oluyimba oluli hit nga twaba balukolera mu studio luleete nduteekewo kati waliwo sente gavumenti zeyawaba Eddie Kenzo Federation liri puzzle waba yafunako miliyoni 2 bwaba agenze mu state house nga mu state house tumanyi wali akati gyeziva banka gyeri exactly kati ate waba atuse omukulu wakyaga nti nafuna miliyoni 2 gwe sookyogera era agenze obavudde n'agamba nti liri puzzle sente zinafuna tezisobola zimu atasobola kuzimbako nnyumba tasobola kukola ki Eddie Kenzo nga yagamba aye tasobola kuzimbako nnyumba tasobola kugulako mmotoka sente zebakola ki zeyamuwa and that is okay ayinza obaamu yaye biki naye liri puzzle ono yadde mu kweya nze kankubulire Saipmo naye oba oli mukwano gwange because at the end of the day Museveni doesn't have time okulaba kiki kati kampuli Museveni doesn't take these guys to be serious babuloga oba abantu bonna bamu meeting abatatwala serious does not take these guys to be serious and I'm very sure there is a section of people that are in the state that are forcing am kino ekintu because ndabye abantu abagenzi osisinkana president these guys look so much comedic waliwo ono bamwise publicity na tete so nga n'ekintu kyennyini kyayogera coming out what is the instance yadda kimyeki anti kati nange kyesimanyi kyembuuza bani abalonda abantu bana bagenda okumitinga ne Jajja okuleeta ebintu ebifaanagana bityo kubanga publicity Natasha atusera omuganda amugamba nti ebintu byogera you're making fun ne olwo yatuse n'agamba Muzei I think puzzle is joking because bazadde bange baafa mwali mu lutalo bo bali mu kuzaala bali mu kwegata you don't say that in front of a president. Go with something that you want, and let me tell you, President Museveni is one person. If you want money from him, togenda n'omugamba nti njagala sente. Wallahi ekintu kyajja okukuwa oyinza okuwa miliyoni 10 n'akuta. President Museveni is one person to ogenzeeyo genda ne idea nga erina we benefitingira population nga ne government erina wegenda okukola ki wegenda ofuniramu because tagenda kuwa sente ng'akiraba gwagenda okukola ki gwagenda ofunamu weka. He's a politician ye muntu akuwa sente nga manyi nti alina wagenda okufuniramu enkya naye kati gwe tolowooza nti no liri puzzle yayokeza kubanga Muzeeyi yamaze ndamu n'agamba nti alina abantu be babiri alina Bebekulu gwe yawa studio ye nga omuntu ekyo kyo yakyogedde n'agamba nti Kenzo nenzija omwana wange ku street nemukola ki nemuleeta naye nemuwe ki naye abeeko ne bakuŋŋaanya bakola ki bawa liri puzzle yekyawakanya gwe tolowooza nti no yayokeza kubanga tumulabye nga kubanga olaba at one point liri puzzle ono ndowooza Kenzo be bamutwalira okuyimba alale alyoka alabe Bebekulu gwagamba kubanga Kenzo ne liri puzzle babaddemu ne misunderstandings era mu rally ezasooka era byonna bya ssente anti kati nze ndowooza nti buli kimu nga bagambye nti Museveni yagambye nti alina gwe yawa essente abakuŋŋaanya asobole bakola ki obba waako liri puzzle tusena okuganaga nti ssente zagenda mu campaign yalaba ku ssente asoba nga mutuufu byayogera kuba tetuliiyo asoba nga mutuufu byayogera bituufu tetuliiyo but at the end of it all the idea of meeting the president was to see how the general population, most of the youth, can benefit. But it turned out to be a section of people, content creators. Selfishness. Exactly. Kakati nga tuna olina kyoyogedde awo nti buli omu agenda okulaba Mwami Museveni alina kyaleeta nga kikye. Buli omu agendayo. Kubanga alina settlement yatuse nakola. Era nange ngendayo kati Saimo. Ngenda ne personal interest zange. Yeah. Ngenda ne personal interest zange. Kyekyo kinandigambye nti
So kati kitegeeza bw'oba ogenda ne personal interests zo bano bwe tunenya tetubanenya tubaleke tolina wobanenyeza bakole ebyabwe. That conversation is a good conversation and good PR to the president and the ruling government. But it's not a benefit. I mean, it does not benefit the population at the end of the day. It does not, because puzzle yokuja n'agamba nti muzeyi mpa yo ku center. How does so kati just with Jajja tugasaaki? Just with Jajja, it is a good initiative, but I think it should be brought on a fair basis, whereby we have credible people, serious people that have serious. Ekitegeeza bano abageze bo tebali serious. They are not serious. Kubanga yamaliriza n'atugamba muzeyi. Tutoko tunulire. Puzzle yasabye sente. Yes. Kasuku yasabye eki? Sente. Ani omulala awo publicity nzinde yasabye eki? Naye yasabye sente. Ate yasabye sabitegedde. Bwe amasana ganti ate abakazi simanyi sakoza bwe nebuza na publicity oli mukazi. Maybe publicity somewhere yade mutuvu nti sente bwe zijja government ze yateeka mu sako sente zino tebakola ki? Tebazituusa. Tezituuka. That is a good matter to address. But now puzzle okuja n'agamba nti yagala ku sente. How does the youth benefit? Kimugasa ki? What next time I don't know, maybe kanojja kasalamu kabenga kali kokka. I would request that let's look at the bayiribi abali mu kibuga. Let's look at abaana abavubuka batandisewo business. Ninga bana abaana tebalina wakola ki? Tebalina maybe capital abana betwan discussions. Ekisooka tetubawa sente. Tubateerewo emitendera mwe basobola okukola ki? Okujja sente zino mwe ziva. Ekisooka tubakendereza emisolo. Tubafunira abantu we basobola okukola ki? Okubeera. For example, ba street vendor bagobeddwa ku streets tebakyakola. What is there to give these guys? Bakitegeera. Because oyinza osanga nga ba street vendor abiri abagobeddwa ku kkubo basobola okukola times 4 omusolo puzzle gwawaayo eri government. Nkufuna. Because for them they run every day, of which puzzle as an artist ayinza obatafuna booking every day. Oyinza osanga mu wiiki ayinamu ebivulu nga 4-3. Oshegeera. Ate nga kwezo sente zaafunye tekuli musolo gwaki? Musolo ogwokusasula government. Zonna zidda mu nsawo ye. Exactly. So we have to look at that and analyze it very well. Nti baleta abantu abalina ebibuzo. For example, abavubuka abalina abali serious je kanale mugume waali. Kanale mugume waali amanyi ebintu pressing abavubuka. And is a very serious journalist. So this looked so much to be something of a comic session because everyone seemed comic. Kakati ng'okyali ku ekyo. Jajja yennyini yatuuse n'agamba nti abantu bano balemeddwa okukwatagana. Tebasobola kukwatagana kubanga bamusaba se. Ye kaafune actually bawakazi be bajje bakole. Sente zino aziteekemu bo bajje bakole bajje basigabe bugabi. Kasaimo, that is the most dangerous part. Wakati bano bawaka be corrupt individuals bebasinga okubba sente. Kakati tugenda kukola tutya? Sente azifuna n'atwalirako ab'eggulu n'atwalirako ab'omwesta n'atwalirako aba eastern n'akola ki? N'akomawo. N'abawaako. Anti kati Kenzo ate kati obuzibu obwavudde wa wano. Bano bakugamba nti kuba Kenzo ndowooza actually ekyabakuba ne Bebe Cool kyali kimu. Sente. Kubanga nga Kenzo agamba nti ye sente kazitwale azoba regional artists. Ate nga mutuufu. Abaveeri. Bebe Cool ye agamba nti alina ttiimu gy'atambula nayo eyaba artist abagenda okuyimba kampu ya Mwami Museveni. Kati Bebe Cool bantu kubamu abasinga okubeera selfish by the way. I'm sorry to say this. Ate simunenya kya buntu. Because kati Eddie Kenzo issue yali egamba nti bwe tuba tugenda mu Northern Uganda bano ba artist abali mu Northern Uganda betuba tukola ki? Betuba tukozesa. That is something easy to understand. Because at the end of the day genda ogule emmotoka and someone who is in Northern Uganda in Gulu tebina ebikwataganira kitugumu amanyi apye tagenda kumanya genda ogule emmotoka. Yes. Era tubalaba batuukangayo ne bayimba kati nga baliri puzzle. Bakamiliyoni obatula nakwata bukwasi bwatu mikono nakola kinga tebabategeera. Wow, what are these guys singing? What are they saying? Oshegeera. Yeah. They don't understand this language. Maybe katuganye kati maybe nga Bebe Cool wagenda unalimba I will have you every day. Someone who has gone to school can understand. But what about someone who has gone to school? Because you find that 80% of people that attend, I mean 100% of people that attend, tebagenda mu ssomero. They have not gone. We are sorry to say.
they have not gone to school. Because Simons, tosobola kuntwala ku rally. Not that level. Unless maybe I'm going to speak. So, kati kigenda kusigala nga happening. Tugenda kola kuba kati Jajja naye ndowooza kimususse bwe kyandikomye. Nze kati kankuwulira ekintu kino. First and foremost, Museveni can still be president without these people. He's president. Because even before nga tanabayita teyali president. Yali president. Just ekintu kyayagala creating, and I'm sure he must be blaming the team that is behind this. Nti ekintu kyayagezaako okulaba nti abavubuka bajje babuuse ebibuuzo on how the economy can move with them nga tebalekeddwa mabega. Naye kyadasuubira naye I'm sure he must have discredited kakati eyo nga tetunnagendayo ate olaba kyagenda okukola agenda bawa sente asirike akiveemu kati olaba obuzibu bwange buva wa wano ate nga wano wewali ensonga enkulu kubanga kyekyalabise ng'ekyabadde mu kintu kino meet with Jajja bwe kyavuddeyo kitya nti tekyavuddeyo Simon anti nedda nga weekiri essaawa zino kuba kyekirese kati ebizibu essaawa zino ku social media kubanga ffenna kye tutunuulidde kubanga kyabadde kifu nnyo Kasuku ye we yatambudde n'atambula n'agenda yasoose n'agamba ebigambo bino wammanga n'agamba nti Jajja we twasinkana last time watugamba era n'otusuubiza nti ogenda tuwa eki essente which is very okay n'addamu n'agamba actually nga tana nakireeta yasoose gamba nti ayasaba ku meetinga mama Janet ye ng'omuntu amugamba ebizibu bye n'okumitinga President Museveni ewe yatuuseeyo yadde atandika yagambye good afternoon jana yakanyimire n'okuyimirira yes in honor to respect mama amugamba mama I want to ask to meet and talk we eat so I tell you as an orphan my issues as an orphan yes because my parents died when I was a little boy yes. And my Jajja just died 2 weeks back which is okay it is very okay nze simuyinako buzibu by the way but now Simon what is the essence of this Kasuku nze simuyinako buzibu ye ng'omuntu era abatula Kasuku simuyinako buzibu naye Kasuku omuyinako buzibu wa wano Kasuku Museveni agenda kuleeta billions meka 5 billion n'addamu n'akikakasa n'agamba nti agenda tuwa billions meka 5 Mwami Kasuku awabulaza wonaabeereyo sagala ogenda tuli kuba kerere kuba yagambye kuba kerere tetuli mu kuba kerere actually tetwagana teeseza sente ezo tetuziteeseza naye twogera ffe nga ki ng'abantu Kasuku you've been a very good actually journalist and blogger according to me nze nganze bayo Kasuku is sente solo zeesonyiwa azeesonyiwa kubanga nze okutandika social media it was Kasuku Kasuku okwesonyiwa ssente kyandibaddeawo naye nga gi ssente zimuyamba omanyi lwaki Kasuku yagenda nti agenda miitinga Jajja ne maama nakkiriza okumumiitinga tosobola genda mu State House n'ovaayo without anything just ne sente zokka z'ofuna transport allowance Kasuku ataka wa million mukati nga Kasuku level gyali osomwa million Kasuku ogwa gukoze atusize wa Jajja ba blogger biki ne proposal bagiteekayo okitegeera naye kati one tulina kye twerabidde ekigambo blogging kino kinene kyekisookera ddala kitya blogger mulimu ba YouTuber mulimu ba TikToker mulimu ba Facebooker mulimu ba Snapchat mulimu n'aba X kati ate no kyega X mulimu ne Instagram bonna cause Kasuku yewe yadde akozesa statement yagambye nti they're extending actually message to this kangambe ntino Lemani's language yeki yakozeseza omuntu oli mulanyisa okukola ki omuntu yandibadde agenda ku TV nga wajja no social media era ba TikTok babadde mabega we n'abagamba nti Jajja nabo bonna boolaba ba blogger and they are earning money which is okay bw'aba Kasuku ridinga kucha kusasula misolo it is okay emisolo bajagikola ki bajagisasula kubanga ffenna munaffe ensi etambulira okitegeera naye kati Kasuku alina ekintu kye yakoze nze kine kisaayagadde nze ng'omuntu Kasuku yakedde ku makya n'agamba nti bakola ekibiina association naye kyenjagala osooka okumanya ekibiina kino weekiri ekibiina
Kajiga nguwire akasajja Kasuku kasajja kagezi nnyo. Njagala sooka kawa credit eyo. Kasuku ye yamanya. Because to again our president as an individual, so ngamba puzzle might not get a lot of money. Ayinza ofuna million ya 2. Taso afuna ye 10. Okitegera. Because taina impact ja ku government. Taina nti alina abantu abangi abamugoberera ennyo nti maybe ayinza okutuuka n'afuuka ekizibu eri government. Abalina following. In other words, puzzle has less bargaining power to the government. Than Uncle Kuku. Because kati Uncle Kuku yolaba ekintu ki. Nti aina audience jaina nene. Yes. But let me tell you, in a week or in a month, actually in a year, Kasuku is the most watched Ugandan. Yes. Ekifena tukikkiriza. Is the most trending Ugandan. Okujjako ye kati Kasuku omuteeka mu bantu aba trending, omuteeka mu ye, noteeka Bobi Wine, Kasuku, Museveni, Muhoozi. Nani awo mulala? Ayinza kubeera ani awo. Mpozi ne bano osimanyi ani nga bapengepenga abo. Those ones come once in a while and go. I'm thinking about Kasuku is the most trending person in Uganda. Yes. Maybe katuyinza okugamba. Netweta bagundi Joshua Baraka. Akati bo bali ku international level. Kale katudde wano ku loko. Zubeda no naye atambula. Zubeda atambula but not like Kasuku. Zubeda atambula. Not like Kasuku because olaba. Tosobola ku scrolling emirundi 3 na ku TikTok ndasanga Kasuku. Yes. Either statement yakola edda oba statement yakoze leero, waji yakoze ejjo, waji yakoze ddi. Last week. Okitegera. Yes. Kyekyenjalo Kasuku kyalina. So impact gyalina nti ya. Nene. Ate olaba bintu by'okusaaga kati Kasuku n'ageza atandika online campaign yonna abantu bagyeyunira. Maybe kati oyinza okugamba maybe n'abantu abala nti most trending people. Bayinza bati trending, but they have a very big impact. People like Bruno K. Okitegera. Tateeka live naga nti twagala sente bwezi nezikola ki? Nezijja. Can Puzzle do it? Tasobola. So he has less bargaining power. Kasuku ye kyeyategedde n'amanya nti if I ask money as a person, I'll not get a lot of money. Kira kyeyatubeera n'agamba muzeeyi tulina ekibiina kyaffe. Kyenkakasa ekibiina tekiriiyo. Nawulira entambi akiyita is it Uganda Bloggers Association we nawulira kiyita. That association is not there. Kuba nawulidde nga ne Jenkins naye musajja we. Ne nawulidde nga naye abuuza ng'agamba nti meeting zaatuulawa okulonda ba president. Gwali okiwuliddeko? Sikiwulirangako. Kati kyekyo, it is not there. Naye ate but for you to get money from government, you must be organized. Nawulidde entambi ng'agamba nti. Kyekyo lwaki olaba? Where never street vendor. If they woke up one day and got organized, maybe to formalize their businesses. Sometimes to ask for incentives from government, it is very easy. Kati baduka badeno badde, so it is hard for them to formalize. But if you want to get money from government, you must formalize. Whether you want, whether you don't want. Because if you've not formalized, you cannot get money. Kyekyo kyalaba yimbi nti Kyagulanyi bwe yabavaamu inafuga ekizibu ne batandika association wuma. Bwe batandika okubeerawo ebintu sene ne zijjayo ne buzaabuza. Kasi tugende mu federation. Oda mu federation. Era sente zagenda mu federation. Actually there is a meeting that I saw in parliament. Bali babuuza bano nti bali bawa million bazaali 3 oba billion oba million. Balina okuzimba kangambe ekifo basobola okuŋŋaanira ya. Naye bali babuuza accountability yazo nga sente tezikola ki? Accountability teriyo. Let me tell you, whether these guys want or they don't want, at one time there has to be accountability for this money. Ati kati nawulidde bagamba nti actually nawulidde nga muzeeyi agamba nti abawa grant. Anti abawa. Kati bayinza obbawa sente ne bazeegaba ne bakola ki? There will be one day where the government will ask for accountability and people will go to jail. Kubanga nawulidde Isaac Daniel Katende mwami Kuku ye president. That is okay. Namyukibwa Zubeda byantalo. Sente baziba wati. Nabeera ne treasurer. Kati kankubuulire. Sharomu. Maybe abantu banategeera how Museveni operates. President Museveni. Ye muntu akuteeka mu kisaawe n'akuwa omupiira. Okitegeera. N'okuba goolo n'akuba mu ngalo. N'otateeba goolo wanokola ensobi penalty n'ekulema n'akuba mu ngalo. Ng'ategeeza ki? N'asirika n'akuobserving n'akuleka. N'ojja mupiira omulala
Sheda akuwadde omupiira omulala n'otateeba n'osigala ng'omisinga penalty awo n'atakuwa mu ngalo n'akola ki n'asirika n'akulinda omupiira oguddako ajja kukwata ku mupiira ogwokuna penalty weneekola ki weneekulema ate ajja kukusiba okitegeera obadde okimanyi nti waliwo abantu abasiba obadde okimanyi nti baasibako batumukunde bona baasibibwako okitegeera naye Museveni agenda osiba omuntu gwakozeeko naye agenda omusiba nga ebyaddala abadde tolerant for so long okitegeera so kati bano bagayi agenda bawa sente because yasooka n'abo abayimbi ne bakola ki ne bagenda ababuloga agenda zibawa kati babuloga bano anti kati obuzibu bwe buva wa wano because all that money has to be approved by what by parliament this isn't going to just get the money nezide wa auditor general this money is going to be approved by parliament and parliament by the way can decide not to approve the money but money is coming but money will come because the president is on controlling this what the economy of ours exactly. So money has to come. If money doesn't come, it can come as unclassified under State House. So it goes to them. Anyways, no matter the way it has come, negatoza tazigenda kuleta obuzibu ba blogger. Reason being, obuzibu sijja buleta. Wanga badde ndaba abaho, olaba abaho mulabye ku TikTok. Ngagamba nti ye president waba TikToker. Sente bazuwadde mwami Kasuku bagamba nti actually tebazimuwadde naye gwe basuubiza zikola ki oziwa okitegeera sente zigenda okukola ki olaba my worry is for some big influencers who are going to lose out their names and their brands so unserious manner and if they've been surviving and thriving okitegeera because ekisooka Kasuku is at test 5 billion is a lot of money exactly. There are so many things that are happening in this country that 5 billion would easily do. So, zembadde ndowooza. Mwami Kasuku. Sente aziveeko. Sente azesonyiwe. Sente zibwe zinajja. Nze kyembadde nsaba sente zo zinaba zizze. Bafuna administration association nga si baba zirimu. Administration ewesene nga Bakasuku babadde nga ne baseeni ku nga bagamba nti federation eno yetaaga kulaningibwa abantu batali baki. bayimbi ne gundi ya blog eno yetaaga nga abantu siba blogger kubanga kati muli ba TikToker because abantu abasinga ba TikToker abali awo most of them I don't want to say this but most of them they have not studied to that level nedda tetukyakigamba katukigambe nti mwami Kasuku wama abantu bodiringa nabo ensoma yaabwe n'entegeera yaabwe ntono goge mazima nze nkyogedde mbadde ngamba nti bwe bafuna sente zino association eno bagifunire ba administrator bagiraninga ekintu Bakasuku bakole ki bakireke ne Kasuku naye ng'ajja claiming sente because at the end of the day Kasuku ekino kigenda mukubisa ba blogger banne bangi abagenda omukuba ate this time round nti Kasuku operating mu central population ya central esinga ya opposition bagenda beno ba blogger banne ne population bwekola ki naye we mukuba at the end of the day he has a brand to protect wanabata koze ekyo he might end up losing out the brand we don't have to go very far to know this because it doesn't need rocket science look at artists that have given into the government. Look at Eddie Kenzo. Bebe Cool. Bona actually bali down. Wanga Bebe Cool yatuleta ne album negana okutambula goge mazima. Truth be told. Oshitegera. Yes, they can baso banga basigala bafuna obushosho obutono. But look at Gravity. Yeah. Atu Gravity omogeddeko lugogo wano. Naye kati mugane nti nagitekeko olabe. Necha dondo ngata kyasobola jijusa. Necha dondo ngata kyasobola. Kasuku, we love you our blazer. Mwagala nnyo. Nayinza kyembadde nsaba bafuna kyemmanyi sendi mugeza jamu buwirira. Actually nenge muzeyi kaziwe kapo. Sendi ne bakapo. Nze kati nkubulira. Bakasuka bagamba nti tewali kisobola tuuka ku brand zaabwe. Let them go for this man and fight for. Kubanze Kasuku advice yenyizo muwanze nganze. Yenyizo kwata tuli myaka jejimu. But because of the passion gyatulaze ne inspiration gyatuwadde. Nze ngamba. Nadala mu environment enje tukoleramu ya politics ow'obukyayi. Kasuku sente bazifuna as association bafuna administration ya association as distributing already weri yatuwadde ye natuwa Zubeda natuwa Frank Antambi natuwa Sharomo natuwa ne Duke bo bawe bali bo bakiveemu
kakiveemu kigenda kubatira kati awo nange sinza kyongerako naye nze mwami Kasuku wama kyenkugamba muganda wange sente agenda ajeyo ziri eza meet with mama and Jajja eza zitwatera agenda mu blaminga. It is very well and okay. Naye zino bilioni 5 zino kubanga ba TikTok bawanda muliro bagamba nti ezo bilioni 5 zandibadde zizimba eddwaliro gemazima sente fe ba bloga nze sijja gano bakikikuba kati naffe tuli ba bloga kangambe ekyo wagala sente tuzeetaaga naye saimo sente ziba zizze zikolewe ziyitibwe mu mikono emituufu zikolewe bwe zibanga bagenda zituwola bazituwole tugenda tuzikozese tuzizeeyo because bwetunulira bagundi badde bakyayomba bapromota sente zajja tezabatuukako waliwo abakola ki abazitwala bali mu kulwana bannaabwe babitex bali mu balwana yes bwetegeera kati Kasuku naye bane bajja mu mulwana kibatandise kubanga ba TikTok basudde omuliro okujjako ntino corporate world ya X bo tebalina budde bwebyo tebalina budde tebabadde ate naffe aba drop media tetunaye nena ya media tetujja kuddamu okulwanira sente bwe zinaba zizze nga zigenda tugasa tujja kujja tuzifune wekuba kwewandiisa batubuli obewandiisa naffe tugenda twewandiisa tutambulire awo tutambule naye nga all in all mwami Kasuku actually for us we wish you the best fe tukagaliza kisinga naye sente z'ababloga waliwo binze mwami Kasuku wama walobinze tukulisayo wa Jajja Junior naye tumwa flowers ze Junior thank you so much thank you so much wade so much incredible abalungi abache kumide ku Drop Media tubeyanza mwebalo subscribing atanaba subscribing basimanyi kiki olinda webale nnyo nze Uncle Saimo ne easy on media exactly na ya media thank you bye bye tubagala nnyo bwe tutyo